Hello friends, எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல கேரளா ஸ்டைல் கருவேப்பிலை இட்லி பொடி தான் பார்க்க போறோம். வாங்க பார்க்கலாம். தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம கேரளா ஸ்டைலில் பண்ண போகிறதுனால நம்ம கோகோனட் ஆயில் யூஸ் பண்ணி இதில் நம்ம இட்லி பொடி ரெடி பண்ண போகிறோம். ஸோ வாங்க பார்க்கலாம். ஃப்ரை பண்ண எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸையும் ஒரு மிக்சர் ஜாரில் போட்டு நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம்னா சுவையான டேஸ்டியான ஹெல்தியான கேரளா ஸ்டைல் கருவேப்பிலை இட்லி பொடி ரெடி.